Is VP. Welcome to the Koplak Show. Big fight this weekend, but we're going to start with the biggest upset in imeweza kufanyika. Ilia Topuria just lost to Justin Gaethje. Ilia lose kwa stool and sijui hata nianzie wapi kwa hii fight because ilikuwa ni controversial. Mimi nilikuwa najua Ilia ndo atamaliza mambo. The first round went so well. Justin Gaethje came up well. He was moving backwards but still popping the jab well. By the time the first round ilikuwa inaisha, ulikuwa unaona Ilia face yake ilikuwa ni red already. The second round Ilia came up well. Was digging the body and you could see he had Justin Gaethje on the liver. Baka kwa post fight speech Justin Gaethje imebidi amesema kuna mahali Topuria alimgusa uko na liver hadi alidu hivi. Lakini the third round and fourth hapo ndo najonga durability ya mse kama Justin Gaethje because he's been in there with the very best. Ameishi ku 5 rounds, ameishi ku fight all those, like akenda kwa deep waters anakuanga kwa comfortable sana, and hiyo ndio imefanya I think ikuwe ni big issue kwa sababu Ilia the more fight ilikuwa inaendelea the more anakuwa slow because yeye ni fast starter. So ukianza fight mapema wakiweka kwa hiyo lead leg ulikuwa unaona anarushanga combinations zake vizuri, lakini the more fight ilikuwa inaendelea mpaka nilikuwa naona Ilia anashoot a takedown, and that doesn't happen a lot in Ilia fights. Justin Gaethje too was mixing it up well because he was like anajaribu kushika Ilia anadhani ni anaenda kutekiwa down, aki exit anampiga na punch ama anampiga na elbow. What a good game plan of Justin Gaethje. It started well, but I still didn't see him using the kicks. He purely just went up and stand and akabang na Ilia Topuria. And hiyo ndio inafanya hata nitole Justin Gaethje kofia because you kwenda ku decide to stand up na mse kama Ilia Topuria, and amekuwa on a good run. That's something so different, and Justin Gaethje, as entertaining as he is the most violent fighter in the UFC history, and in this fight still ameweza finally to capture the undisputed belt because ameifightia time ya Topuria, ameifightia time ya Charles Oliveira, na ameifightia time ya mse kama Habib, lakini unaona saa hii ameweza kuishinda, na the fact that ameishinda kwa White House card. Sasa mse kama Justin Gaethje kama ameretire on top. That was a good fight, and the longest fight imekuwa kwa hiyo White House card. At least imekuwa entertaining tena sana kwenda back and forth, na vile manze imekuwa ni upset. Juwezi sema ati Ilia amechapwa ati uso Ilia amegusaguswa kitu iko. Amegusaguswa na Justin Gaethje, and maybe aliweza kumunderestimate jumbaka alikuwa ameweka bash the previous night kama ameshinda bet. I'm like okay, aura gamble hivyo time ya Charles Oliveira, lakini sasa unaona leo imemlamba manze. But Justin Gaethje, the new undisputed lightweight champion. It was a night of big upsets. The other upset manze ilikuwa Cyril Gane beating Alex Poatan Pereira. Cyril Gane man, like the last fight ya Thomas Pilan, vile tulidhani Thomas Pilan maybe atafanya mambo, Cyril Gane alikam na game plan mzuri sana. The same game plan I think tumekuja nayo kwa mse kama Alex Pereira cause movement ya nani ilikuwa iko sawa sana. Alikuwa anatumia kicks zake, alikuwa anapiga kicks zinakam kwa the inner thigh Pereira, lakini alikuwa anatumia kicks zake the first round peke yake. Just the second round sijiona kama ametumia. Tunajua Pereira anapenda sana ku stand up, so hakuna vile fight atingekuwa ni wrestling match ama grappling match, but kuangalia Cyril Gane the more superior striker than Alex Pereira. Hiyo ni hata mimi nimestuka sana because mimi kwangu Alex is one of the most dangerous punchers in the game, and amekuwa TKO na mse kama Cyril Gane. Kuna jab limpopo kwa na Pereira alidunda, so Gane ni kama kona power ingine noma sana, na kumaanisha vile ameweza hata kufinish hiyo fight because imekuwa ni kwa TKO. What a magnificent fight manze. Sean O'Malley pia the next fight ameweza kupiga mse kama Zahabi sniper. Tunajua Sean O'Malley anakuwa ni deadly sana, lakini Zahabi nilikuwa nadhani utakam kushoot takedowns, vile nilisema utashoot takedowns, but depending coach wako ni kama walikuwa wamefanya different because ulikam kwa hii fight akaanza ku stand up na mse kama Sean O'Malley, lakini sasa ndio maana Merab alichapa mse kama Sean O'Malley because he was mixing it up each and every time. He was taking him down, he was wrestling with him, but Zahabi chose to stand and bang with Sean O'Malley. It was a good game plan since he was kicking the legs. Of course ukikick leg ya mse huwa move sana, but Sean O'Malley composure vizuri, ilibidi ana change stance, anaenda orthodox, anarudi southpaw, and finally akaget the 1-2 yenye ameshinda kitafuta the whole night, and with a nice walk of KO Sean O'Malley
what a performance. I think the next fight because akona a win over mse kama Peter Yan, who's the champ right now. Maybe wanaweza make a fight Sean O'Malley na mse kama Peter Yan, but as long as ni a stand up fight, Sean O'Malley was always going to be the winner to beat Zahabi. Next fight, not a surprise at all, Derek Lewis versus Josh Hawkett. Josh Hawkett finished Derek Lewis. Derek Lewis at this time, I think he needs to retire because the last performance and he performed versus Waldo Costa, then you come up and see with the performance like this one in this fight card, you can't hang in there with the Young Bucks anymore. Akona record of course are the biggest chaos in the heavyweight division, but at this time and moment I think heavyweight iko tu mbele sana. Tukiangalia hata kadio yake ya sahihi haiko, ni msiana hema haraka sana after round 1. Na come in heavy of course, pia alikuwa ni huge, but Josh Hawkett manze mpaka alijaribu amba akashindwa bado, but jab yake, speed yake, durability yake imeweza kumsaidia because ile tu Derek Lewis alikuwa na hema tu kiasi, ndo napata Josh Hawkett ana capitalize on that, but Josh mse kama Derek Lewis atangekuwa na stand up na kona cardio elite inaweza all the 3 rounds, ingekuwa an entertaining fight, but Derek Lewis of course kama vile alikuwa finished the previous fight, Josh Hawkett pia may have another win in his career. We go to the next fight, we have Bo Nickal versus Kyle Daukaus. Manze Bo Nickal of course the best wrestler in the middleweight division, a lot of hype behind him. The last fight and the last loss and aliweza kufight versus Ryan Derrida. Maybe kadio yake ilirudi poa cause alimalizwa na body shot. Siko na Daukaus akijaribu kwenda kwa body shot yote, alijaribu kustand and bang na mse kama Bo Nickal. Bo Nickal of course kuna takedowns aliweza kuland kwa hiyo fight. For me Bo Nickal had the best performance I think leo cause ilikuwa ni dominant sana, and kucapitalize it with a nice finish at the end. I think Bo Nickal is really an entertaining fighter, and akapata time anaweza kuwa ni fighter mwenyewe, anaweza kuwa ni to reckon with because pia experience, ni msa ametoka kwa wrestling, ameanza ku strike juzi, and striking yake na amekuwa kifinishwa sana striking rather than the submissions ama the wrestlings zenye tumezoea. Hiyo ni kukuonesha huyu msa ako na potential sana, and I think Bo Nickal has a really huge career mbele yake, na ni fight mzuri sana by the way. The next fight we are going to Diego Lopez versus Steve Garcia. Diego Lopez, I think at this time and moment no fighter should go in the pocket with a guy like Diego Lopez because he has fast hands, he has very hard hands zenye zinaweza kuangusha each and every time. Because if you look at this fight, I was hoping Steve Garcia will come up with a good game plan because I was on the Steve Garcia side, but you can't go into the pocket with a guy like Diego Lopez because Diego Lopez has a granite chin, and Steve Garcia kona a glass chin. Because the moment Diego Lopez, because round ya kwanza alipigana vizuri, but round ya pili the moment Diego Lopez alinotice umse Kenya anaweza fanya, anajaribu toko mix takedowns, akienda kutoka left hook peke yake inaweza kumalizia umse, and we know hata Volkanovski mwenyewe hapo anaingia in the pocket na mse kama Diego Lopez because unajuanga wana load shots zake vizuri sana, and he's a very accurate puncher. Na kitu kingine na dibamanga na mse kama Diego Lopez anakuanga ni finisher, the moment ana smell blood hapo anakuwa amekuja kumaliza. That's why I think inafanyanga umse anakuwa kwa the big cards because he's the only fighter I think amekuwa na win kwa UFC 300, amekuwa kwa win kwa UFC Noche, na sasa amekuwa na win kwa UFC White House. So ni mse kwa big fights unaweza mtegemea. I still think anaweza make maybe like 2 more fights in the 145 division, as much as lose mara mbili belt kwa Volka, but Diego Lopez still at the top of his game, and I think amekuwa na a very spectacular performance kumaanisha maliza mse kama Steve Garcia mwenye nilikuwa namuaminia sana. That fight puts him at the top right there. Last fight on the card ilikuwa ni an entertaining fight, tunaweza sema Michael Chandler just got beat by Mauricio Rufy. Conor McGregor tu, Michael Chandler manzi alijiwestingi sana kungoja Conor McGregor. He stayed like, was it 2 years or 3 years without fighting, waiting for the Conor McGregor fight. Right now he's 40 years, still trying to go to the top, but Mauricio Rufy manze, he's the X factor in this game, and I think he's so talented. The fight after vile transition kutoka kwa fighting na akaamua kwenda kuchange gyms because yeye ana train na kina Volkanovski in Australia.
big fight for him because ukiangalia hata ile design amekamakia approach fight, alikuwa na patience, kicks zake alikuwa anarusha vizuri, counters zake zilikuwa ziko sawa, because unajua mse kama Chandler anapenda kukupressure na anakuforce upigane kwa firefights. Martial Rufi yako ana hizo leo patience tu. Michael Chandler unajua tu lazima ata overreach ama atakuja sana, and the moment you like being a pressure fighter na tunakuja mbele sana, that's the way you get hit a lot. Same way na Justin Gaethje na Topuria alikuwa na move mbele sana and he was getting hit a lot. Juu as much as bado ati kama uni respect, kama tuna fight na wewe unakuja tu respect power yenye inarudi, unadhani aje uwezi umia. Same thing na Michael Chandler vile amejaribu, ni kama hapo na respect Martial Rufi, and Martial Rufi of course as the finisher he is, we all know is a good fighter. Make quick work of Michael Chandler. I just think Michael Chandler at this point should drop the career cause manze sasa ile division iko na wanyama, na kama amepata na fight kama mse kama Martial Rufi, sidhani kuna mtu mwingine anaweza pigana na Chandler kwa top 10 na Michael Chandler aweze kumpiga. Big fighter, big athlete, but I think the ship has sailed. That was a wrap in the UFC White House card. Tungoja in the next card yenye itaweza kufanyika, but a lot of upsets, but ile Topuria na Alex Pereira hiyo ndo siamini imeisha aje, like big upset night, but what an entertaining card, all knockouts, big fight. Kama big fan hiyo ndo yenyewe inatubamba. Like and subscribe to the channel for more entertaining videos. Let's go.